We're now at the top of Mount Hilmos at the Hack station. This is a high altitude station, one of the 6 sites that CHOPIN has. We are here because essentially it's at the peak, one of the highest peaks of Greece. And we have the opportunity of sampling particles that may be coming from very far away in the layer that we call the free troposphere. But also during the day, because of the sunlight, the ground gets heated up, and particles that are emitted close to the ground can actually reach us here in a layer that we call essentially the boundary layer. Το όνομά μου είναι Πρόδρομος Φετφατζής, εργάζομαι στο Δημόκριτο και είμαι από τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτό το σταθμό από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε να φτιάχνεται. Ο σταθμός έχει φτιαχτεί με το όραμα του Κώστα Ελευθεριάδη το 2015, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2016. Έχει εξοπλιστεί με όργανα τα οποία μετράνε τις ιδιότητες του ατμοσφαιρικού αερολύματος, αλλά και με όργανα που μετράνε ταυτόχρονα και την επίπτωση της κλιματικής αλλαγής, κυρίως του διοξιδίου του άνθρακα. Οι μετρήσεις που κάνει είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Γεια σας, είμαι ο Κώστας Ελευθεριάδης, ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος. Ο σταθμός αυτός μετρήσεων ατμοσφαιρικών παραμέτρων είναι μοναδικός στο είδος του στον ελληνικό χώρο. Εδώ μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα των ατμοσφαιρικών διεργασιών από τις εκπομπές αερολυμάτων και θερμοκηπικών αερίων από τις ανθρωπογενείς αλλά και από τις φυσικές πηγές σε όλη αυτή την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τις μετρήσεις αυτές τις χρησιμοποιούμε για να καταλάβουμε πώς ο άνθρωπος επηρεάζει συνολικά το περιβάλλον στην περιοχή μας και να συμβουλεύσουμε την πολιτεία για μέτρα που μπορούν να πάρθουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο σταθμός αυτός μετρήσεων είναι τμήμα ενός μεγαλύτερου δικτύου της Εθνικής Υποδομής Πανάκια, στην οποία συμμετέχει και παράγει δεδομένα για το ελληνικό ερευνητικό σύστημα. Παράλληλα, ο σταθμός αυτός συμμετέχει και σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, τα οποία αποδέχονται και δημοσιεύουν τα δεδομένα τα οποία παράγουμε και τα οποία μετά χρησιμοποιούνται στη γενικότερη ατμοσφαιρική έρευνα για την ατμοσφαιρική ρύπαση και την κλιματική αλλαγή. Αυτή την περίοδο ο σταθμός φιλοξενεί επίσης ένα τεράστιο όγκο επιπλέον οργάνων που είναι αφοσιωμένα στη μελέτη των νεφών. Πάντα θα θέλαμε να επαυξηθεί η λειτουργία του σταθμού και να συμπληρωθεί και με άλλες επιστημονικές μετρήσεις. Τα πάντα μετράμε. My name is Olga Zografou and I recently completed my PhD studies during this campaign, and I'm here as part of the Demokritos group that owns the Helmos High Altitude Station HAC. We Demokritos take shifts at HAC station and take care of the instrumentation that is deployed permanently for in situ measurements. My name is Romanos Foskinis. I'm a postdoc researcher at the EPFL and I'm here to operate a synergy of remote and in-situ instrumentation. Έχουμε και τον άνθρωπο για όλες τις δουλειές. My study focuses on the role of the aerosols in the cloud formation processes. Additionally, part of my work here is to coordinate the teams that are taking part in this campaign.
So we have a large number of instruments that samples everything that has to do with the clouds and the particles, and we characterize their properties. Some of the permanent instruments in the station measure continuously the size distribution. So this is a scanning mobility particle sizer, an SMPS, which basically measures the number distribution of particles starting from very small, around 10 nanometers, all the way to about 1 micron. We also have filters that are sampling about once a day or once every 12 hours. It's programmable, a high volume sampler, digital. And the idea is that we collect all the particles on filters and we analyze them afterwards to see their properties. We have chemical composition measurements with an aerosol chemical speciation monitor, ACSM. This actually takes samples of particles that are below 1 micron in size and measures their composition. So for example, here we can measure the concentration of sulfate and nitrate and organics. This is critical because composition is really important for particle properties. We have a number of gas monitors that measures basically greenhouse gases, and we also have a monitor that measures gas phase ammonia. This is the particle and liquid sampler, and it samples aerosol. During CHOPIN, which is going to last for almost 6 months, we have the ability to measure particles that are essentially coming from all over the world and also locally. So during many times of the CHOPIN sampling period, we will actually have clouds covering the mountaintop, and the station that will be actually in the cloud.